Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu Analysis session. So here are important list of articles for us today, starting with our first article, the challenge of policing digital giants. So e article అనేది it is important for our GS2 and GS3. So ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సే డిజిటల్ జైన్స్ ఏవైతే లైక్ సే గూగుల్ కానివ్వండి మెటా, సో ఇవేం చేస్తున్నాయి అంటే ఎక్సెస్ డేటా కలెక్షన్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం మోనోపోలిస్టిక్ అంటే మార్కెట్ షేర్ అనేది ఎక్కువ ఇలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. బికాజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే వాళ్ళు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, బాగా ఎక్సెస్ డేటా కలెక్షన్ అంటే సే గూగుల్కి ఒక 10 or X నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, X నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ సబ్సిడరీస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళ దగ్గర కన్స్యూమర్కి రిలేటెడ్ ఏ డేటా వచ్చినా దే విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ విత్ గూగుల్. ద సేమ్ గోస్ విత్ మెటా ఆల్సో. సో దీనివల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, కన్స్యూమర్ ప్రైవసీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఎక్సెసివ్ డేటా కలెక్షన్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో ఓన్లీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ డామినేటింగ్ ద మార్కెట్. సో స్లోగా మోనోపోలిస్టిక్ నేచర్కి మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ని ఒక్కసారి మనం కాంప్రహెన్సివ్గా డీల్ చేద్దాం. చూడండి, సో రీసెంట్గా వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెటా మీద 213 crores పెనాల్టీ వేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ నవ్. సో రీజన్ ఏంటి, అగైన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు మెటాకి కూడా ఒక సబ్సిడరీస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ గూగుల్. ఓకే, సో గూగుల్ కింద కొన్ని సబ్సిడరీస్ అంటే సే X నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ సబ్సిడరీస్ ఏం చేస్తాయి, గూగుల్కి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు డిజిటెక్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గూగుల్ కానివ్వండి మెటా కానివ్వండి, వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్, దే ఆర్ ప్రిడామినెంట్లీ ఫోకసింగ్ అపాన్ గెయినింగ్ collecting as much as data they can. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ బ్యారియర్స్ ఫర్ ఎంట్రీ. సో న్యూ ఫార్మ్స్కి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లోకి అంటే ఈ పర్టికులర్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే దే ఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ మెనీ ఛాలెంజెస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్. అండ్ ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు మెటా మీద 213 crores పెనాల్టీ, అండ్ ప్రీవియస్గా కూడా గూగుల్ మీద కూడా కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పెనాల్టీ అనేది వేయడం జరిగింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇన్ ద ప్రెజెంట్ సినారియో వాట్ ఈస్ ద థింగ్, డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ ద న్యూ ఆయిల్. ఓకే, డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ బిజినెస్ కానివ్వండి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై డేటా. సో డేటా అనేది మన మార్కెట్లో మన డామినెన్స్ని మన ఎంట్రీని అన్నిటినీ డేటా అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ దీస్ డిజిటల్ కంపెనీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అపాన్ టు గ్యాదర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ డేటా దే క్యాన్. ఓకే ఫైన్, సో దీనివల్ల వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మచ్ లైక్ చాలా కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ లేవు. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ problem over here, that is first thing data privacy. Say నేను ఒక X వెబ్సైట్కి వెళ్ళి I have given my data, I have given my details and this X website is sharing with another Y website అన్నప్పుడు don't you think this is violating my privacy? So we also have Digital Personal Data Protection Act in this regard, right? So what was the main aim of that act? సో ఇలాంటి డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూస్, థర్డ్ పార్టీకి లీకేజెస్ ఇవన్నీ రెడ్యూస్ చేయడానికి. బట్ ఇలాంటి డేటా కలెక్ట్ చేయడం అంటే డేటా కలెక్షన్ వల్ల ఈ డిజిటల్ కంపెనీస్ ఏవైతే చేస్తున్నాయో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వయలేటింగ్, దిస్ ఇస్ లీడింగ్ టు డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూస్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఓన్లీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ డామినేటింగ్ ద మార్కెట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హిండ్రెన్సెస్ ఫర్ న్యూ ఫర్మ్స్ టు ఎంట్రీ. ఓకే, న్యూ ఫర్మ్స్ ఏవైతే ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాయో మార్కెట్లోకి ఇంటూ డిజిటెక్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హిండ్రెన్సెస్, ఒక బ్యారియర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఫైన్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెనాల్టీ అనేది వేయడం జరిగింది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మెటా కంపెనీ ఏం చేసింది, సిసిఐకి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అగెయిన్స్ట్గా నేషనల్ కంపెనీ లా అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్, దట్ ఈస్ NCLAT. సో దీనికి సిసిఐకి అగెయిన్స్ట్గా NCLATలో అపీల్ అనేది ఫైల్ చేసింది.
ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్. అయితే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు, సో వీటన్నిటిని ఇష్యూస్ని హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ దిస్ అండ్ హౌ కెన్ వి ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఇస్ సఫిషియంట్ కాంపిటీషన్, అంటే హిండ్రెన్సెస్, ఎంట్రీకి ఎగ్జిట్కి హిండ్రెన్సెస్, వీటన్నిటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ని కూడా ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే, సో వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ దట్ ఆథర్ ఇస్ సజెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ద ఫస్ట్ థింగ్, పీస్ మీల్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో మనకి, దీని బదులు వీ షుడ్ హ్యావ్ అ హోలిస్టిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ ఒక హోలిస్టిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ అ హోలిస్టిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కాంపిటీషన్ కమిషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనిని ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్గా అమెండ్మెంట్స్ అనేవి జరగాలి. సో కాంపిటీషన్ కమిషన్ యాక్ట్ని అమెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీని అంటే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ షేర్, ఓకే, మార్కెట్ డామినేషన్, ఇలాంటి టర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఈ ఆర్టికల్ అంటే ఈ యాక్ట్లో ఉన్నాయో, సో వీటిని ఫస్ట్ మనం ఈ టర్మినాలజీస్ని రీబిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు అమెండ్ దీస్ టర్మినాలజీస్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్ డిజిటల్ కంపెనీస్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో అ ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ హ్యావ్ టు బి గివెన్. అ ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ షుడ్ బి గివెన్ యాజ్ టు డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ డేటాని మనం ఎవరెవరితో షేర్ చేయొచ్చు, హౌ కెన్ దిస్ డేటా బి షేర్డ్ అండ్ విత్ హూమ్ దిస్ డేటా కెన్ బి షేర్డ్. సో దీనికి కూడా ప్రాపర్ స్ట్రింజెంట్ గైడ్లైన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ తర్వాత ఈ డిజిటల్ ఇదైతే మొనోపోలిస్టిక్గా మారుతుందో, సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సఫిషియంట్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫర్మ్స్ డామినేట్ దిస్ మార్కెట్, బట్ all the people, like all the firms which are interested should be given sufficient platform to enter into this market. So this is the third suggestion. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఈ ఆర్టికల్లో రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటో చూసాము, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిజిటెక్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, అండ్ కాంపిటీషన్. సో మీకు ప్రిలిమ్స్కి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫైన్, సో అండ్ ఆల్సో దీన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఒక్కసారి వీ విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దిస్ వెరీ క్విక్లీ. సో చూడండి, సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ GS2 and GS3. So moving, so the same thing again, we have seen the context that Competition Commission of India have imposed 213 crores, and as a result Meta have filed an appeal against this in NCLAT. So idanతా మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు we will just see డిజిటల్ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయడం why it is important. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, డేటా అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎరాలో డేటా హ్యాస్ బికమ్ అ న్యూ ఎకనామిక్ ఎసెట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దట్ డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్. సో ఇది మీరు యాక్చువల్లీ ఆర్టికల్లో వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ టు, ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. సో డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎరాలో డేటా హ్యాస్ బికమ్ అ న్యూ ఎకనామిక్ ఎసెట్. ఓకే, సో that is the reason that we have to have a stringent guidelines regulating this data. Okay, so companies like Meta and Google monetize user data often without transparent policies. That is the reason it is giving unfair competitive edge. So new companies ki వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ తీసుకుని వాళ్ళు మార్కెట్కి ఎంటర్ అయ్యేంత స్కోప్ ఈ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ ఇవ్వట్లేదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ డిజిటల్ డేటాని స్ట్రింజెంట్గా ప్రొటెక్ట్ చేసేటట్టు వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్. అండ్ నెక్స్ట్ మార్కెట్ కాంపిటీషన్ అండ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్. సో బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ బాగా డామినేట్ చేస్తున్నాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, స్లోగా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మోనోపోలిస్టిక్ నేచర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో యూజర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఆల్సో కన్జ్యూమర్ రైట్స్ వయలేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది, రైట్, వెబ్ సీన్. సో ఇండియాలోనే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ US అండ్ అదర్ కంట్రీస్. సో యూఎస్లో మెటాకి గూగుల్కి అగేన్స్ట్గా యాంటీ కాంపిటేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి ఆల్రెడీ అప్పీల్ అనేది ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఫైన్, అండ్ ఆల్సో EU కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెట్స్ యాక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్ డిజిటల్ కాంపిటీషన్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక రీజన్ ఏంటి వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ సావర్నిటీ. సో డేటా లోకలైజేషన్ అనేది మనం ఎన్ష్యూర్ చేయాలి. సేమ్ మన డేటా మన ఎనిమీ కంట్రీస్కి కన్జ్యూమర్ రిలేటెడ్ డేటా షేర్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ పోజ్ అ థ్రెట్ టు ఇండియా సావర్నిటీ అండ్ ఆల్ సే కంట్రీ సావర్నిటీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డేటా లోకలైజేషన్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ what are the challenges? ఇందాక we have seen first competition laws ఏవైతే ఉన్నాయో they are inadequate. ఓకే, సో కాంపిటీషన్ యాక్ట్ 2002 అనేది it doesn't address the complexities of digital markets.
ఓకే, సో ఇందాక వీ హ్యావ్ సీన్ మార్కెట్ షేర్, మార్కెట్ డామినెన్స్, ఇలాంటి టర్మినాలజీస్ని మనం ఇంకా రీడిఫైన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ రీడిఫైన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ లైక్ మార్కెట్ షేర్ అండ్ మార్కెట్ డామినెన్స్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. అండ్ ద సెకండ్ ఛాలెంజ్ ఏంటి? లీగల్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఛాలెంజ్. సో ఈ ఏరియాకి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ జుడిషియల్ డిలేస్. సో ప్రాపర్ రెగ్యులేటరీ యాక్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల, స్ట్రింజెంట్ మెకానిజమ్స్ లేకపోవడం వల్ల, సో చాలా లూప్ హోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఛాలెంజ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఓవర్లాపింగ్ రెగ్యులేటరీ జ్యూరిస్డిక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ డిజిటల్ రెగ్యులేషన్స్కి రిలేటెడ్ ఇండియాలోనే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బాడీస్. సే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ, డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్. సో వీటి మిడిల్లో ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఇదేం చేస్తుంది? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఛాలెంజ్. సో డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, ఇట్ వీకనింగ్ రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. సో ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ర్యాపిడ్లీ ఎవాల్వింగ్ టెక్నాలజీ. సో బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ అనేవి వాళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో డామినెంట్ అయి ఉన్నారు. సో దే ఆర్ అగైన్ ఇంకా వాళ్ళ అల్గారిథమ్స్, పాలసీస్, ఇంకా బిజినెస్ మోడల్స్ ఇంకా అప్డేట్ చేసుకోవడం, డేటా AI డ్రివెన్ టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజింగ్, ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ న్యూ కాంప్లెక్సిటీస్. ఓకే, సో మనకి రెగ్యులేషన్ అనేది కొంచెం ఇంకా టఫ్ అవుతుంది. ఫైన్. అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్. సో ఈ డిజిటల్ జైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే లిటరలీ స్ట్రాంగ్ లాబింగ్ పవర్. సో లాబింగ్ పవర్ అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ మేకర్స్, పాలసీ డెసిషన్స్ ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ చేసే పవర్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో యాజ్ అ రిజల్ట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ అనదర్ ఛాలెంజ్ యాజ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రింజెంట్ పాలసీ మెకానిజం. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ అనేది చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఛాలెంజెస్ కూడా చూసాం. సో ఈ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీకి చాలా రిలేటెడ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఒక్కసారి క్విక్గా వాట్ విల్ జస్ట్ గో త్రూ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆల్సో. కమింగ్ టు దిస్ యాక్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా. సో మెయిన్గా పర్సనల్ డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టోర్ చేయాలి, అండ్ హౌ షుడ్ వి యూజ్. సో దీన్ని మెయిన్గా దిస్ యాక్ట్ విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్. సో what are the key provisions of this act? First is to ensure transparency. ఓకే, సో కంపెనీస్ అనేవి మన పర్టికులర్ డేటాని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాయని చెప్పి దే హ్యావ్ టు క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, యూజర్ కన్సెంట్ మెకానిజమ్స్. ఓకే, so it requires companies to obtain explicit user consent before processing data. Okay, so mana consent anedi it is important. And also along with that, data localization requirements anedi kuda it have mandated. That means edaithe critical personal data untundo, it has to be stored in India in order to enhance national security. Fine. And also ee act lo part ga we have also established data protection board. సో ఇట్ ఈస్ అ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఆల్ దట్. అండ్ ఆల్సో పెనాల్టీ మెకానిజం అనేది కూడా ఇట్ హ్యావ్ గివెన్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీస్ ఆర్ వయలేటింగ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లాస్ వయలేట్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ లయబుల్ టు పే ఫైన్స్. Okay, so these are the few provisions as part of Digital Personal Data Protection Act. So ఇప్పుడు దో మనకి ఇంత స్ట్రింజెంట్ లా ఉన్నప్పటికీ we are facing few privacy issues, data violation issues and all. సో దీనికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం what are the challenges that this law is facing? The first one వచ్చేసి enforcement issues and also big companies resistance. సో కంపెనీ మెటా కానీ గూగుల్ కానీ సో వాళ్ళు they are not practicing data localization. Okay, so big companies ఏవైతే ఉన్నాయో so we are facing resistance from those companies. Okay, and also awareness gap అనేది ఉంటుంది because many consumers say most of us we even don't know about data protection rights ఇవన్నీ. So as a result it is limiting the effectiveness of this act. Okay, so these are the few challenges. So ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ని అంటే జైంట్ టెక్ కంపెనీస్, డిజిటల్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్, మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, సో ఇవన్నిటిని రెడ్యూస్ చేసి ఒక ఎఫెక్టివ్ వే ఎలా ఎన్షూర్ చేయొచ్చు? వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్? ద ఫస్ట్ వన్ వుడ్ బి obviously strengthening India's digital competition framework, right? So ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము డెఫినేషన్స్.
ఓకే, ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ని అమెండ్ చేసి డెఫినిషన్స్ అనేది రీడిఫైన్ చేయాలి. Fine. So this is the first suggestion, and the second one would be effective implementation of Digital Personal Data Protection Act. సో ఇంకా స్ట్రింజెంట్ మెకానిజమ్స్, ఇంకా స్ట్రింజెంట్ ఫైన్ పెనాల్టీ మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని రావాలి. ఓకే, స్ట్రిక్ట్ పెనాల్టీస్ అనేవి ఉండాలి వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ వయలేషన్స్. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పరెంట్ డేటా కలెక్షన్ అనేది మనం వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్. Fine. And we have to encourage, the next suggestion is to encourage fair digital markets. Okay, so we have to promote Indian startups and all in order to reduce dependency on big tech companies ఏవైతే ఉన్నాయో, and also local digital infrastructure అనేది డెవలప్ చేయాలి. ఫైన్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ సజెషన్స్ అంటే స్ట్రిక్ట్ మెకానిజమ్స్ వీటితో పాటు గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ నుంచి కూడా వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్యూ లెసన్స్, వీ కెన్ ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, సేయింగ్ దాకా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ EUలో వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్, జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఇవన్నీ EU తీసుకొచ్చింది. సో దీని నుంచి వీ కెన్ ఇన్స్పైర్ అండ్ వీ కెన్ గో ఇన్ దిస్ వే ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ద మెయిన్ థింగ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్. సో కన్స్యూమర్కి దే హ్యావ్ టు బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ డేటా ప్రివసీ రైట్స్. సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు, డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటి వల్ల చేయడం వల్ల కన్స్యూమర్స్ విల్ బికమ్ మోర్ అవేర్ అబౌట్ దేర్ రైట్స్. So these are the few suggestions. So ఈ article we've seen what are the challenges. First significance చూసాము as to the importance ఏంటి, why is it necessary that we have to have a stringent mechanism. తర్వాత challenges చూసాము, and తర్వాత digital personal data protection act we've seen, and now we have also discussed about way forward. Fine. So now moving on, ఒక్కసారి ఈ article కి related mains question చూద్దాము. చూడండి. Discuss the significance of Digital Personal Data Protection Act 2023 in ensuring data sovereignty and fair competition in India. So this question is for 250 marks. So try writing this answer, and if you're facing any problems, ekkadaina meer struck avutunnaru anipinchinnappudu, please do comment in the comment section. We'll be discussing that in your next class. So moving on to the next article, the assault on multilateralism and international law. So this is again international relations related article, and trust me, this is the most interesting article. So చూద్దాము, చూడండి. So coming to the context of this article, so mainly recently since few months and mainly past last month, so there were many discussions going on about policies being followed by US President Donald Trump, right? So mainly ఈ policies multilateralism ni, international laws ni ఎలా impact చేస్తాయని చెప్పి, so we have many discussions and all. So what are the policies, what are those policies? So the first one ఏంటి అంటే, US have come up with this policy which is called as defund. Okay, and the second one, sanction against ICC. Okay, and third one వచ్చేసి trade issues or trade imbalance would be a better version, I guess. Yeah, so trade imbalances. So first what was defund about? So defund full form వచ్చేసి disengaging entirely from UN debacle. Okay, so word breakdown just disengaging entirely from UN debacle. Okay, so USA ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఏంటి, it have, so past few years లో it have withdrawal from WHO, ఇంకా చాలా మెనీ పాలసీస్ నుంచి కూడా ఇట్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్. సో రీసెంట్గా ఇప్పుడు వాట్ యూఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ UN 2. ఓకే, UN నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసానికి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్స్ ప్రిపరేషన్స్, ఐ మీన్ డిస్కషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు US వర్షన్ ఏంటి అంటే, US UNకి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ US ఇస్ సపోర్టింగ్ UN. ద ఫస్ట్ వన్ బీయింగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. సో మోర్ దాన్ 25% ఫండింగ్ అనేది US నుంచి వస్తుంది UNకి, రైట్? అండ్ ఆల్సో ట్రూప్స్, సో పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్లో కూడా US అనేది బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, US ఏమంటుందంటే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ హెల్పింగ్ US. ఓకే, యూఎస్కి ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ వైజ్ కానివ్వండి, ఎనీ వేస్ ఎనీ డైమెన్షన్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ అని చెప్పి, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ డెసిషన్ అని చెప్పి, ఇట్ ఈస్ అ వర్షన్ ఆఫ్ US. ఓకే, బట్ ఒక్కసారి పాస్ట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే UN వాజ్ being promoted. I mean, was being once US president first actually UN అన్న ఐడియాని ఫస్ట్ ప్రమోట్ చేశారు. Who was he? Franklin D. Roosevelt,
రైట్. సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆ టైంలో హీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షోర్ పీస్ కీపింగ్, పీస్ అనేది ఎన్షోర్ చేయడానికి హీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు యుఎన్ అనేది యుఎస్ అనేది యుఎన్ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్, ఇట్ మైట్ disturb the whole scenario of multilateralism or this international law, because again US is again it is one of the major contributor for UN. And idokate kaadu, US anedi whatever the decisions it takes, it some way or the others will influence many other countries also. So US anedi ippudu inta drastic step teeskodam valla it is again causing a lot of tensions about ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ అనేది ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ద హోల్ గ్లోబల్ సినారియో అని చెప్పేసి, రైట్. ద సెకండ్ వన్ ఏంటి, వాట్ డిడ్ ఇట్ డిసైడ్? ద సెకండ్ వన్ is sanctions against ICC. what is the full form of ICC? International Criminal Court. సో ICC అనేది ఫస్ట్ ఒక్కసారి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, when was it set up? It was set up after Rome Statute. ఓకే. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు US have never accepted ICC, and also it was not a member of ICC. Okay, so recent Feblo, what did US say? That we will impose sanctions against ICC. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న గ్లోబల్ సినారియోని అగైన్ ఇది చాలా డ్రాస్టిక్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో బికాజ్ ఇప్పుడు యుఎస్ అనే బిగ్ కంపెనీ ఐసీసీకి అగైన్స్ట్గా శాంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు it will influence again many other countries. So ఇప్పుడు ఏంటి ఛాన్సెస్ అగైన్, సో అనదర్ కంట్రీస్ దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోరు. సో మెనీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విల్ నాట్ టేక్ ఐసీసీ at serious level anymore. So this might dilute the power of ICC. Okay, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే యుఎస్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, this is the second thing. And the next వచ్చేసి trade imbalances. So again last few days we've been discussing about trade issues with US. So recently it have also announced that reciprocal tariffs, ఇవన్నీ issues మనం చూస్తున్నాం. So US being one of the largest growing economies, so US తీసుకునే ట్రేడ్ వైజ్ డెసిషన్స్, టారిఫ్ డెసిషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి అగైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు WTO పవర్స్ని కూడా ఇట్ ఈస్ డైల్యూటింగ్. సో WTOలో వీ హ్యావ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీ. ఓకే, సో డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్తుంది, సే ఎక్స్ అండ్ వై వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఓకే విత్ ఈచ్ అదర్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీకి వెళ్తారు. సో ఫస్ట్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ బై నెగోసియేషన్స్ అని చెప్తుంది. దిస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ అప్పుడు కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, సో అప్పుడు వాట్ దే విల్ డూ, ఇట్ విల్ దెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్యానెల్. ఓకే, ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్యానెల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్యానెల్ ఇచ్చే రికమెండేషన్స్కి ఇఫ్ కంపెనీస్ అనేవి అగైన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఇఫ్ దే ఫీల్ దే నాట్ బీన్ జస్టిస్ జరగలేదు అని చెప్పి ఇఫ్ దే థింక్, దెన్ దే కెన్ ఫైల్ అపీలేట్ బాడీలో అపీల్ వేయచ్చు. ఓకే, సో ఈ అపీలేట్ బాడీలో జనరల్గా 6 members ఉంటారు. అండ్ ఈ 6 members అపాయింట్మెంట్ అనేది కన్సెన్సస్ బేస్డ్ మీద జరుగుతుంది. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ ద కన్సెన్సస్. సో రీసెంట్లీ వాట్ డిడ్ యుఎస్ డూ, ఇట్ ఈస్ విత్ హోల్డింగ్ ఇట్స్ కన్సెన్సస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ WHO పవర్ అనేది డైల్యూట్ అవుతుంది స్లోగా. సో ద హోల్ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే ఎస్, సో ఇలాంటి డెసిషన్స్ యుఎస్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అపాన్ మల్టీలేటరలిజం అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లాసే కాకుండా ట్రేడ్, గ్లోబల్ ట్రేడ్ సినారియో అనేది కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఆథర్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో యుఎస్ ఇస్ ద నాట్ ఓన్లీ ద కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్. సో సే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా, say let us take our country example, India. We have initiated and we've started International Solar Alliance, which is a big hit now, right? So ippudu what is the author saying is that US is not the only country in the whole world. So now we should be able to రెడ్యూస్, అంటే యుఎస్ డెసిషన్స్ వల్ల జరిగే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ని మనం రెడ్యూస్ చేసే స్టేజ్లో ఉండాలి. సో ఇన్ దాట్ వే వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఆర్ గ్లోబల్ జియో పాలిటిక్స్ ఎంపవర్మెంట్. అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్ వైజ్ కూడా డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నెట్వర్క్స్ అనేది జరగాలి. ఫైన్, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ పాలసీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వే ఫార్వర్డ్ అనేది చూద్దాం. లెట్స్ సీ. సో ఒక్కసారి క్విక్గా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2 వాట్ వాజ్ ఇట్? సో వరల్డ్ వార్ 2 వరకు ప్రొటెక్షన్ బేస్డ్ పాలసీస్, నేషనల్ వైజ్ ప్రొటెక్షన్ బేస్డ్ పాలసీస్ అనేవి ఎక్కువ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి, అంటే ఎక్కువ ఇట్ వాస్ బీయింగ్ ఎంఫసైజ్డ్. బట్ లేటర్ వాట్ డిడ్ వి కమ్ అప్ విత్? మల్టీలేటరల్ కోఆపరేషన్, గ్లోబల్ కోఆపరేషన్, రైట్? ఈ టర్మ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేశాము. So during this period, what were the key institutions that were formed? The first one being United Nations, the second one International Monetary Fund and World Bank, World Trade Organization and International Criminal Court. So ilantivi organizations we have established during World War II, right? So the next one, the shift towards unilateralism under the Trump administration. So in that we have seen అమెరికా ఫస్ట్ డాక్ట్రిన్ అనేది వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. యాజ్ అ రిజల్ట్ వీఆర్ మేకింగ్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ మల్టీలేటరల్ కోఆపరేషన్ టు యూనిలేటరల్ వన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. సో పాస్ట్లో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు యుఎస్ అనేది WHO నుంచి ఆల్రెడీ ఇట్ కేమ్ అవుట్, UNHRC నుంచి కూడా ఇట్ కేమ్ అవుట్, ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ నుంచి ఇట్ రిజెక్టెడ్ ఇంటర్నేషనల్ క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, రైట్? సో రీసెంట్గా disengaging entirely from United Nations Debate Act అనేది ఇట్ హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్ ప్రొటెక్షనిజం, ఎకనామిక్ ఐసోలేషనిజం. సో ఇది జనరల్గా ఎప్పుడు ఉండేది, ఇట్ యూస్ టు బి ఇన్ వరల్డ్ వార్ 2 ఆ టైమ్స్లో ఎక్కువ వీ యూస్ టు ప్రమోట్ దిస్. బట్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూఎస్ ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎఫెక్టింగ్ ద హోల్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ సినారియో. సో ఎక్కువ అగ్రెసివ్ టారిఫ్స్ చైనా మీద, EU మీద, మెక్సికో మీద వేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇంబ్యాలెన్సింగ్ ద హోల్ థింగ్. ఫైన్. సో WTO రూల్స్, WTOని స్లోగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డైల్యూటింగ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ WTO అండ్ ఆల్సో శాంక్షన్స్ అగేన్స్ట్ ICC. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం ఇదంతా డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో నౌ వై మల్టీలేటరలిజం అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్? సో మల్టీలేటరలిజం పాలసీస్ని ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఇంటర్నేషనల్ లాస్, స్ట్రింజెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఇవన్నీ ఎందుకు, వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇట్ మైట్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ మెయిన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్ ఎన్షోర్స్ గ్లోబల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ, రైట్? దిస్ ఇస్ అగైన్ జనరల్. సో ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎన్షోర్స్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ జరిగినప్పుడు ICC అనేది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ICC పవర్స్ డైల్యూట్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ అగైన్ లీడ్ టు లార్జర్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఫైన్. అండ్ ఆల్సో మల్టీలేటరలిజం ఉండడం వల్ల ఇట్ ఎన్షోర్స్ ఎకనామిక్ ఇంటర్డిపెండెన్స్ అండ్ స్టెబిలిటీ. సో మనకి వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ IMF కానీ, వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ. సో ఇవి చాలా రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఈ టైమ్స్లో, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు యుఎస్ ఏదైతే ఎకనామిక్ ఐసోలేషనిజం ఇలాంటివన్నీ ప్రమోట్ చేస్తుందో ఇది ట్రేడ్ వార్స్ని, ఎకనామిక్ రెసెషన్స్ని, ఇన్ఫ్లేషన్ని ఇలాంటివన్నీ డ్రాస్టిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్కి లీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద మల్టీలేటరిజం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, గ్లోబల్ పీస్ ఎన్షోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఎకనామిక్ ఇంటర్డిపెండెన్స్ అండ్ స్టెబిలిటీ. అండ్ ద థర్డ్ వన్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలెక్టివ్గా మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు overcome those challenges. The biggest example ఏంటి, climate change. So Paris Agreement it is a collective action to overcome climate change, to combat climate change, right? And also pandemic time lo we have seen the role of WHO in coordinating health responses and all, right? And also international terrorisms or international law crimes ilantivanni kuda we can combat by ensuring collective cooperation. Fine. So these are the few importances of multilateralism. So అయితే ఇప్పుడు మల్టీలేటరలిజంని ఎన్షోర్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్? సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. సో రీసెంట్గా యుఎస్ ఏం ప్రమోట్ చేస్తుంది, ప్రొటెక్షనిజం పాలసీస్, ఎకనామిక్ ఐసోలేషనలిజం, నేషనలిజం. సో ఇలాంటి ప్రమోట్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ నుంచి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ వైజ్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీతో కోఆపరేట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఓన్ సెల్ఫిష్ నీడ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ లీడ్ టు మెనీ ట్రేడ్ వార్స్ అండ్ మెనీ గ్లోబల్ డిస్టర్బెన్సెస్. ఓకే, సో ద రైజ్ ఆఫ్ నేషనలిజం అండ్ ప్రొటెక్షనిజం, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయలేకపోవడం వల్ల, లైక్ అగైన్
దీనికి అగైన్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? యుఎస్ డిసెంగేజ్మెంట్. సో డబ్ల్యూటీఓ పవర్స్ని కానీ, ఐసీసీ పవర్స్ని కానీ, డబ్ల్యూహెచ్ఓ పవర్స్ని కానీ ఎందుకో డైల్యూట్ అవుతున్నాయి అంటే అగైన్ డ్యూ టు యుఎస్ డిస్ఎంగేజ్మెంట్. అండ్ ఆల్సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజమ్స్ అనేవి స్ట్రింజెంట్గా లేవు, రైట్? అండ్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ పవర్ రైవలరీస్. సో యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ అగైన్ అ డ్రాస్టిక్ జియోపొలిటికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇన్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్, ఇందాక వి హవ్ సీన్. సో ఎక్కువ ఓన్ సెల్ఫిష్ నీడ్స్కి నేషనలిజం ఇలాంటివి ప్రమోట్ చేయడం వల్ల గ్లోబల్ ఇష్యూస్ మీద కోఆపరేషన్ అనేది ఉండదు, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చైనాస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఛాలెంజెస్ ట్రెడిషనల్ వెస్టర్న్ లెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, మల్టీలేటరలిజంని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి వాట్ షుడ్ బి ఆర్ సజెషన్స్? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ట్రేడ్ వైజ్ అయితే ట్రేడ్ని డైవర్సిఫై చేయాలి. బయోలేటరల్ ట్రేడ్ నెట్వర్క్స్ అనేది ఇండియా యుఎస్ ఇలాంటి నేషన్స్తో కాకుండా ఇంకా వేరే వేరే నేషన్స్తో కూడా ఇట్ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ ట్రేడ్ పాలసీస్. సో ఏంటి అలాంటివి చూడండి. ఫస్ట్ ఇస్ రిఫార్మింగ్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, సో యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఫస్ట్ మనం దీంట్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకుని రావాలి. ఇన్ విచ్ వే యాజ్ టు ఇండియా కానీ, బ్రెజిల్, జపాన్, ఆఫ్రికా ఇలాంటి రోల్ని ఎక్కువ, అంటే ఇలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పడేటట్టు చూసుకోవాలి, రైట్? అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్ డబ్ల్యూటీఓ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో యుఎస్ డిసెంగేజ్మెంట్ వల్ల ఎందుకు వీక్ అవుతుంది కదా, సో దీన్ని ఇంకా మనం ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాస్ G20 సమిట్ జరిగినప్పుడు వీ హ్యావ్ ప్రమోటెడ్ ఇంక్లూజివ్ గ్లోబల్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్. సో దీన్ని ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఇంకా ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ చేయడము, అండ్ రీజనల్ అండ్ మల్టీలేటరల్ ట్రైస్ని ఇంకా ఫర్దర్గా ఎట్లా స్ట్రెంథెన్ చేయొచ్చు? త్రూ క్వాడ్ కానీ, బ్రిక్స్ కానీ, షాంఘై కోఆపరేషన్. సో వీటి వల్ల వీ కెన్ also along with this India should push for AI governance and technology. So as a result ethical global technology policies ki India అనేది stage create చేస్తుంది, fine. And also stringent international laws అనేవి తీసుకుని రావాలి in areas like trade, cyber security and human rights, fine. అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు ఎకనామిక్ డిప్లొమసీని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి. సో జస్ట్ ఒక యుఎస్ ట్రేడ్ వల్ల హోల్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ని ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా, ఓకే, వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఇంకా ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ చేస్తే యాజ్ అ రిజల్ట్ గ్లోబల్ హార్మనీ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. So moving on to the next article, how do habitual offender laws discriminate? Okay, so this article is again GS2 and GS1 ki it is important. So coming to the context of this article, recently Supreme Court it have raised concerns about constitutional validity of branding individuals as habitual offenders. So first, habitual offenders ante enti, who are they? So basically సే ఎక్స్ పర్సన్, అండ్ ఈ ఎక్స్ పర్సన్ ఫ్యూచర్లో క్రైమ్ కమిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ బ్రాండ్ హిమ్ యాజ్ అ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏ బేసిస్ మీద చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ద కన్విక్షన్స్ బట్ ఆల్సో పోలీస్ రికార్డ్స్, సస్పిషన్స్ మీద అండ్ కమ్యూనిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇలాంటివన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుని ఓకే సో ఈ పర్సన్ ఫ్యూచర్లో క్రైమ్ కమిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఐ బ్రాండ్ హిమ్ యాజ్ అ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యావ్ రేస్డ్ కన్సర్న్స్. సో ఇలాంటి పర్సన్స్, సో జనరల్గా ఈ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ సోషల్లీ అండ్ ఎకనామికలీ డిసడ్వాంటేజ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ మెయిన్గా డీనోటిఫైడ్ అండ్ నొబానిక్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎక్కువగా ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో యాక్చువల్లీ మెనీ స్టేట్స్ ఆల్రెడీ ఈ లాస్ని తీసేసాయి, బట్ గుజరాత్, పంజాబ్ ఇట్లాంటి స్టేట్స్ ఇంకా వీటిని కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏంటి అంటే ఇస్ ఇట్ రియలీ ద కరెక్ట్ మెథడ్, ఐ మీన్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందో సో దీన్ని మనం ఇంకా ఇస్ ఇట్ ద రైట్ వే ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా వీ కెన్ రీడిఫైన్ దిస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్లీ హ్యావ్ రేస్డ్ కన్సర్న్స్. ఓకే, సో ఒక్కసారి హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ 1871 ఈ టైంలో వీ హ్యావ్
Criminal Tribes Act. So again, colonial law idi. సో ఇట్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ నొమాడిక్ కానీ సెమీ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని బాండ్ క్రిమినల్స్గా ఇట్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్. సో దిస్ విల్ ఆబ్వియస్లీ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఐ మీన్, డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్? ఆబ్వియస్లీ అ బిగ్ నో. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో వీవ్ కమ్ అప్ విత్ ది అనదర్. సో క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ ఏవైతే కొలోనియల్ లాస్ వాటిని రీప్లేస్ చేసేసి వీవ్ కమ్ అప్ విత్ ది అనదర్ ఐడియా. సో కమింగ్ టు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్, నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లాస్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలాంటి లాస్ ఉన్నాయి ఫర్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్ అన్నప్పుడు, ఫస్ట్ ఇస్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్ యాక్ట్ 1952. ఓకే, ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఇట్ హ్యావ్ అలౌడ్ స్టేట్స్ టు క్లాసిఫై ఇండివిజువల్స్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్ ఓన్లీ వాళ్ళు రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా క్రైమ్స్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ దెన్ విల్ క్లాసిఫై దెమ్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్ బట్ నాట్ ఆన్ దేర్ బర్త్ బేసిస్. సో ఇందాక మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు నొమాడిక్ కానీ సెమీ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్కి బిలాంగ్ అయితే దే యూస్ టు క్లాసిఫై దెమ్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్, బట్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ప్రొవిజన్స్. సో సెక్షన్ 110 CRPC, వాట్ ఈస్ ఇట్ టెలింగ్? సో పోలీస్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే రిపీటెడ్గా క్రైమ్స్ కన్విక్ట్ చేశారో ఆ ఇండివిజువల్స్ లిస్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కొన్ని స్టేట్స్లో మనకి వీ హ్యావ్ దిస్ గూండా యాక్ట్స్. సో గూండా యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి ట్రయల్ లేకుండా ఇండివిజువల్స్ని కానీ కమ్యూనిటీస్ని కానీ వీ యూస్ టు నేమ్ దెమ్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ క్రిమినల్స్. కమింగ్ టు ద స్టేట్ స్పెసిఫిక్ లాస్, సో గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్ ఇప్పటికీ దే స్టిల్ కంటిన్యూ టు యూస్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ లాస్. వేరాజ్ మనం హర్యానా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో వీ హెవ్ ఆల్రెడీ రిపీల్డ్ దెమ్. ఫైన్. So these are the few national and state laws. So మనకి మెయిన్గా what is important, Habitual Offenders Act 1952. సో సుప్రీం కోర్ట్ అక్టోబర్ 2023లో ఏం చెప్పింది అంటే ఈ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ లా అంటే క్లాసిఫికేషన్, ద వే వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ దెమ్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ డిస్క్రిమినేటరీ. This is against the constitutional safeguards which is enshrined in our constitution. Say Article 14, Article 21, Article 19. So they are fundamental rights and they have to be enforced. But habitual offender law, it is violating all those articles. So Supreme Court have declared this law as discriminatory. And Supreme Court ఏం ఎంఫసైజ్ చేసింది, రీహాబిలిటేషన్ ఉండాలి అంతే కానీ క్రిమినల్ బ్రాండింగ్ అనేది జరగకూడదు. సే దెర్ ఇస్ ఎక్స్ పర్సన్ రిపీటెడ్గా క్రైమ్స్ కన్విక్ట్ చేసినప్పుడు what has to be done? He has to send to rehabilitation instead of branding, criminal branding కాకుండా. Fine. So now we will discuss why are habitual offender laws discriminatory. First, I mean these are very general points. First ఏంటి, they've targeted marginalized communities. In the we have seen nomadic tribes, semi-nomadic tribes, denotified tribes ఎవరైతే ఉన్నారో SC/STs. So వీళ్ళని we've mainly targeted. So because of this, many have faced wrongful accusations. First is wrongful accusations and the second one వాళ్ళకి లీగల్ రిసోర్సెస్కి సరిగ్గా యాక్సెస్ కూడా లేదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్, దే ఆర్ ఫేసింగ్ రొటీన్ police harassment. So obviously this is violation of human rights, isn't it? So this is the first thing. And the second one, violation of fundamental rights. In the మనం డిస్కస్ చేసినట్టు Article 14, what is it? Right to equality. So specific communities-ni target చేయడానికి it prohibits. But what is happening in habitual offenders law? It is targeting specific communities like disadvantaged, marginalized communities. So this is violating fundamental rights. And the next, Article 21, again, right to life and personal liberty. So habitual offender law lo direct ga it allow for preventive detention without any trial. So trial lekunda preventive detention wala what is it? It is violating personal liberty, right? And also Article 19, freedom of movement. So habitual offenders law, according to it, this persons అంటే habitual offenders గా క్లాసిఫై అయినప్పుడు వాళ్ళ మీద ట్రావెల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ violating Article 19. What is the another reason why these are discriminatory? సో వన్స్ వాళ్ళకి హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్స్గా క్లాసిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సరిగ్గా దే విల్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ దే విల్ బి అన్ఏబుల్ టు ఫైండ్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాళ్ళ హోల్ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళ హోల్ లిబర్టీ అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్, రైట్? And also lack of rehabilitation and reintegration.
సో జస్ట్ ఇది ఒక పర్పెచువల్ సైకిల్ ఆఫ్ క్రిమినలైజేషన్ ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, రాదర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎంకరేజింగ్ అ సైకిల్ ఆఫ్ క్రిమినలైజేషన్. సో ఇన్స్టెడ్ మనం ఏంటి, రీహాబిలిటేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, రైట్? So and according to National Crime Records Bureau, that data have also showed that many tribes are facing lot of discrimination due to this. So what should be the way forward? What would be your suggestions? First, ఈ discriminatory laws ఏవైతే ఉన్నానో ఫస్ట్ వాటిని రిపీల్ చేయాలి. To follow, we have to implement recommendations given by Law Commission. Okay, that habitual offender laws ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ రిపీల్ చేయాలి, as they have failed to serve the justice. సో ఇన్స్టెడ్ మనము రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పనిటివ్ మెషర్స్, దట్ ఈస్ పనిష్మెంట్ కాకుండా రీహాబిలిటేషన్ మెషర్స్ మీద వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్. అండ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా ఇట్ హ్యావ్ గేవ్స్ ఫ్యూ రికమెండేషన్స్. ఏంటి అంటే పోలీస్ సర్విలియన్స్, సో డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ మీద పోలీస్ సర్విలియన్స్ అనేది స్టాప్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ ద ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అనేది మనం ఇంకా ఫర్దర్గా వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ సైట్ బిఫోర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్గా మనం అప్రూవ్ చేసే ముందు వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కోర్ట్. అండ్ ఆల్సో రైట్ టు అప్పీల్ అనేది మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఎట్ ప్రెజెంట్ వీ డోంట్ హ్యావ్, రైట్? దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో రీహాబిలిటేషన్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ మెషర్స్ తీసుకోవాలి. సో డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వల్నరబుల్ గ్రూప్స్గా రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో మంచి యాక్షన్ అంటే పాజిటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, రాదర్ దాన్ నెగటివ్ వన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం లీగల్ ఎయిడ్ ప్రోగ్రామ్సే ఒక పర్సన్ని వీవ్ క్యాటగరైజ్డ్, వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ హిమ్ యాజ్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్. సో హీ షుడ్ బి గివెన్ అ ఛాన్స్ టు అపీల్. సో అపీల్కి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ వాళ్ళ దగ్గర మనీ కూడా ఉండదు కాబట్టి, మనీ ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి దే షుడ్ బి ఆల్సో గివెన్ లీగల్ ఎయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్పాన్సర్డ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్, ఇలాంటివి కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ద హోల్ ఐడియా ఏంటి, అగైన్ రీహాబిలిటేషన్ ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాము రాదర్ దాన్ పనిటివ్ మెషర్స్. ఫైన్. And the next one, sensitization of law enforcement. So indaka previous classes lo we've discussed. So mandatory training anedi police వాళ్ళకి ఇవ్వాలి on anti discrimination. Okay, so they have to be sensitive enough for all these issues. They have to know how to deal all these issues. Okay, and also independent review committee anedi ప్రతి స్టేట్లో వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మానిటర్ హ్యాబిచువల్ ఒఫెండర్ లాస్ అండ్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఇట్స్ మిస్యూస్. Okay, so these are the few suggestions. So in this article we've seen what habitual offenders ante enti, and what are the few habitual offenders acts appudu varaku present emunnayi, and what are its drawbacks and how can we overcome it. Fine. So now we'll be moving on to the next article. So the next article, the tuberculosis crisis and women, why gender issues matter more than ever. So again, healthcare related, and also manaki society lo kuda we can use these points. Fine. So coming to this article, so it says, this article says that tuberculosis remains a significant public health challenge still in India, and it accounts for 27% of global TB cases. So this article again, what is it highlighting? So we know we have this India's nation tuberculosis elimination program. So adi manam stringent ga తీసుకున్న, why is that we still are facing a lot many tuberculosis cases in India? Why is that ఇంకా ఇది ఎఫెక్టివ్గా ఎందుకు వర్క్ చేయట్లేదు? అండ్ ఆల్సో what are the policy gaps that we are facing, and ఏ ఇష్యూస్లో we need urgent attention అనేది we will be seeing. Fine. So ఈ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ tuberculosis and its impact on women చూద్దాము. ఫస్ట్ is medical and psychological challenges. Okay, సో ఉమెన్ ఎక్కువ దే ఇగ్నోర్ సిమ్టమ్స్ డ్యూ టు ఫ్యామిలీ ఆబ్లిగేషన్స్ కానివ్వండి, స్టిగ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, రైట్? సో దిస్ కాజెస్ డిలేడ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ అండర్ రిపోర్టింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో, ఇట్ విల్ లీడ్ టు లాట్ మెనీ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్,
ఐసోలేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉమెన్ చాలా వరకు స్కిన్ డిజార్డర్స్ కానీ, వెయిట్ లాస్ కానీ, సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ సో ఇలాంటివి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఉమెన్, ద నెక్స్ట్ parameter, the next thing is socio-economic barriers. First one, women will not have most of the women are not having any financial independence, and as a result while male member means they have to depend upon. So again it is again causing many challenges to women, right? Stigma and discrimination we've seen. Women ఎవరైతే టీబీతో అయ్యారో సో దే ఆర్ స్టిల్ ఫేసింగ్ lot of social rejection, domestic neglection, and also at times the families are also abandoning them, right? The next one, structural challenges. ఇండియాలో జెండర్ సెన్సిటివ్ పాలసీస్ అనేవి చాలా రేర్ ఉన్నాయి. As a result it is causing more vulnerability to women, okay? And మెనీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ స్టడీస్ కానీ, రీసెర్చ్ కానివ్వండి, ఇవి ఎక్కువ మెన్ బేస్డ్గా ఉన్నాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇగ్నోరింగ్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్. సో టీబీ అనేది మెన్లో ఒక రకంగా ఇట్ షోస్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఉమెన్ ఇట్ షోస్ అన్ అనదర్ వే, రైట్? సో రీసెర్చ్ అనేది ఎక్కువ మెన్ మీద కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఉమెన్కి ట్రీట్మెంట్ గ్యాప్స్ అనేది కూడా వీఆర్ సీయింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్. సో ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ద లీగల్ అండ్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ టు కంబాట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ చూసినట్లయితే, ద ఫస్ట్ వన్, నేషనల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టీబీ ఎరాడికేషన్ ఇనిషియేటివ్. సో నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ 2020లో వీ హావ్ అండర్టేకెన్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద రివైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. సో మెయిన్గా దీంట్లో టార్గెట్ ఏంటి, టీబీని 2025 లోపు వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ అని. బట్ డిడ్ వీ? నో. 27% గ్లోబల్ కేసెస్ స్టిల్ ఇంకా ఇండియాలోనే మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ ఎర్లీ డిటెక్షన్, ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ప్రివెన్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. ద నెక్స్ట్ వన్, నిష్కాయ్ పోషణ్ యోజన. సో ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ 500 రూపీస్ టీబీ పేషెంట్స్కి ఇస్తుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్. బట్ అగైన్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల, డాక్యుమెంటేషన్ ఇష్యూస్ వల్ల most of the people are not gaining fruits of this yojana. Okay, and next, Ayushman Bharat and health missions wise చూసినట్లయితే we have ముఖ్యమంత్రి టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్. ఓకే, ఇదేంటి, బిలో పావర్టీ లైన్ టీబీ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా మనం న్యూట్రిషనల్ ఎయిడ్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ we have SDG 3 which calls for 80% reduction in tuberculosis by 2030, and we are trying to achieve this, right? And also WHO have started end TB strategy. So these are the few initiatives. Actually ఇవన్నీ why we're discussing మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్లో కోడ్ చేయడానికి this will be useful. So 2 to 3 initiatives will be a good go for you. Fine. సో ఇప్పుడు why does TB ఎక్కువ women, why is it affecting అంటే, first is gender bias in healthcare. Okay, so women, they prioritize family over personal health. Generally in most of our families we do even see our mothers neglecting their own health and all just for family sake. So this is a very general thing, right? So దీని వల్ల what is happening, TB అనేది ఎక్కువ women ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, సోషో ఎకనామిక్ బర్డెన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రైంట్స్ వైజ్ వస్తే, విమెన్ ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్. వాళ్ళు మేల్ మెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో women they are overloaded with household duties, వీటితో ఓవర్లోడ్ అయిపోయి ఉంటారు. కాబట్టి యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ విజిటింగ్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్. ఓకే, సో ఎకనామిక్ హార్డ్షిప్స్, ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయిన్స్ వల్ల many women they drop out of TB treatment. Okay, and also lack of women-centric health programs ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో now what should be the way forward? First one, it is obviously to strengthen, to bring out gender sensitive tuberculosis program. Fine. So ఈ వేలో మనం ఆల్రెడీ హెల్త్ మినిస్ట్రీ హై లెవెల్ కమిటీ 2022లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. అండ్ వాట్ డిడ్ ఇట్ రికమెండ్? సో ఇట్ రికమెండెడ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఉమెన్ స్పెసిఫిక్ టీబీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రూరల్ ఉమెన్కి హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్, ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉండడం వల్ల హోమ్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ని ఎక్కువ ప్రయారిటైజ్ చేయమని చెప్పారు, రైట్? అండ్ WHO రికమెండేషన్స్ ఏంటి? ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్లో ఎక్కువ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఫోకస్ చేయమని చెప్పింది, రైట్? అండ్ మ్యాటర్నల్ హెల్త్ సర్వీసెస్తో పాటు ట్యూబర్క్యులోసిస్ ట్రీట్మెంట్ని కూడా లింక్ చేయమని WHO హ్యావ్ అడ్వైస్డ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ సపోర్ట్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి?
gender sensitive programs, and the second one economic support and social security measures. So manaki we have lot many programs like Nishkai Poshana Yojana or tuberculosis eradication program. So వీటిని stringent గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఉమెన్కి జాబ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఇవ్వాలి, దోస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండర్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అండ్ ఈఎస్ఐ యాక్ట్. అండ్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్వియస్లీ అవేర్నెస్ పెంచాలి. అండ్ ఈ స్టిగ్మా డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే అసోసియేట్ అయి ఉందో దీన్ని వీ హ్యావ్ టు ఎరాడికేట్. ఓకే, సో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ మస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ టీబీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటూ రిప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్. సో అంగన్వాడీ ఆశా వర్కర్స్ది వీళ్ళలో కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ అండ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో టీబీకి అసోసియేటెడ్ స్టిగ్మాని మనం డీస్టిగ్మటైజ్ చేయాలి. Fine. And also we have to expand accessible healthcare services. Fine. So the next article, X-Crop challenges content blocking orders, opposes center censorship portal. Fine. So దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ట్విట్టర్ X-Crop, so it had filed a petition in Karnataka High Court saying that Indian government ఏదైతే కంటెంట్ బ్లాకింగ్ మెకానిజమ్స్ అంటే దట్ ఈస్ సహయోగ్ పోర్టల్. సో ఈ సహయోగ్ పోర్టల్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ అగైన్ ఇల్లీగల్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్, ఆ ప్రాసెస్ ఆ కంటెంట్ని తీసేయమని ఇట్ విల్ సెండ్ నోటీసెస్ టు ద సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ సహయోగ్ పోర్టల్ అబౌట్. అయితే ఇప్పుడు వాట్ వాజ్ ద ట్విట్టర్స్ వర్షన్, X-Crop వర్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో ఈ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో అంటే మినిస్టర్స్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్స్ వరకు it enables government agencies at all levels to issue blocking orders. So as a result, it is acting as a hindrance. Okay, so this is the version of X-Crop. So now what is the government's version? That it is saying that we've created this to ensure that immediate action is taken on illegal content. But చాలా మంది critics ఏం చెప్తారు అంటే see ఇందాక చూసాం at all levels like central ministries నుంచి state governments, police officials, all these people can send blocking orders. So as a result, don't you think this is acting as a hindrance for again right to freedom of speech and expression? So judicial intervenes lekunda it is happening. So now what are the X-Corp's legal challenge? The first one, misuse of legal provisions. Okay, so blocking orders anevi they have to be issued only under section 69A rather than section 79(3)(b). So section 69A అనేది it provides procedural safeguards. But ఇక్కడ ఏమవుతుంది, it is ఇక్కడ we are giving blocking orders under section 79(3)(b). Instead of procedural safeguards, we are notifying platforms of their liability for illegal content. ఓకే, అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ రూలింగ్ని కూడా ఇది వయలేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేయా సింగల్ కేసులో వాట్ డిడ్ సుప్రీం కోర్ట్ సేస్ దట్ సెక్షన్ 79 ఏదైతే ఉందో ఇట్ డజంట్ ఎంపవర్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇష్యూ బ్లాకింగ్ ఆర్డర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద టోటల్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ సహయోగ్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బ్లాకింగ్ ఆర్డర్స్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ బ్యాక్ డోర్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్కమ్వెంట్ legal safeguards, to overcome this legal safeguards, right? And also concerns about Sahayog portal. Okay, so ikkada judicial interventions lekapodam anedi, so this might be useful for ruling parties or government. So వాళ్ళకి favor ga they might take a decisions. So how can we ensure that this is purely transparent or accountable? This is their version again. So and also they says there is risk of coercive action. So again, if X-Corp nodal officer ni kaani ila వాళ్ళు చెప్పిన టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్ కంప్లై చేయకపోతే అది it is facing punitive actions from the government, right? So this is another version of it. సో దీనికి రిలేటెడ్ ఐటీ లాస్ కానీ రూల్స్ ఏంటి, సెక్షన్ 69A ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ ఇందాక we have discussed. సో ఇదేంటి, యూనియన్ గవర్నమెంట్ it gives power to block access to online content. ఎప్పుడు సావరినిటీ కానీ సెక్యూరిటీ, పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఇలాంటి వాటికి థ్రెట్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఇట్ కమ్స్ విత్ ప్రొసీజరల్ సేఫ్ గార్డ్స్. అంటే జుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండాలి, రివ్యూ ప్రాసెస్ జరగాలి.
Okay, but ikkada what is happening, we are not having any judicial oversight or any review process. What is all just happening is that blocking orders epidemic, right? So the next one, section 79 of IT Act 2000. So indulo enti, it provides conditional protection. Okay, say if intermediate, say X, if it fails to remove illegal content, then అప్పుడు అది సేఫ్ హార్బర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది లూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్కాప్ ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తుందంటే, ఈ ప్రొవిజన్, అండర్ దిస్ ప్రొవిజన్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎంపవర్, ఇట్ డజంట్ ఎంపవర్ ది గవర్నమెంట్ టు ఇష్యూ బ్లాకింగ్ ఆర్డర్స్. ఇన్స్టెడ్ బ్లాకింగ్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయమని అథారిటీ ఇవ్వలేదు ఈ సెక్షన్. ఇన్స్టెడ్ అది ఏం చెప్పింది అంటే ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పింది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఐటీ రూల్స్ 2021. సో ఇది ఏంటి, గవర్నమెంట్ డిజిటల్ కంటెంట్ మీద గవర్నమెంట్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసింది, రైట్? సో ఇట్ mandated social media companies to comply with takedown requests within 36 hours. Say government takedown blocking orders pass చేసినప్పుడు social media companies have to comply with it. And also grievance appellate committee అనేది కూడా it have introduced, so that it provides a mechanism, it provides a platform for grievances, right? And also 2023 amendment ఇంకొక, like it was a major issue happened back then. ఏంటి అంటే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఏదైతే ఫేక్ న్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసిందో దానికి ఆటోమేటిక్గా లైక్ ఇట్ హ్యావ్ గివెన్ పవర్స్. సో పిఐబి అనేది ఇట్ కెన్ ఆటోమేటికలీ రిమూవ్ దోస్ ఆర్టికల్స్. So as a result, don't you think this will act in favor of government? So those ఏవైతే information against government ఉంటే, it will obviously try removing it. So this will be again a puppet kind of thing. So government defense ఏంటి? So this is all ex-corps claims. But now what are union government claims ఏంటి అంటే, section 79 clause 3 clause b లో whatever the orders we are giving, they are not blocking orders, instead notifications to platforms about illegal content. The court will decide the constitutionality of Sahyog portal and చెప్పి it have told. But many experts and critics actually they are criticizing Sahyog portal. Again, information being the important aspect of democracy. So idi, if it is as a puppet under government, obviously they will try to utilize it for their own gains. So transparency, judicial review ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా obviously dissenting voices ని టార్గెట్ చేసి it will obviously వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉన్నవి they will be publishing it. So this is again disturbing the whole framework of freedom of speech and expression, right? So this is all about this article. Fine. So moving on to the next article, Center promises consultations impact study for mining project of Kerala coast. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటి అంటే, రీసెంట్గా ది యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్, సో ఆఫ్షోర్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కేరళ కోస్ట్ దగ్గర ఉందో, సో ఇదేం చెప్పింది అంటే, ఈ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పింది అంటే, దట్ ఇట్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ దట్ ఇట్ విల్ కమెన్స్ ఓన్లీ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇట్ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కేరళ స్టేట్ జీడిపి అనేది చాలా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ మెనీ న్యూ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఫర్ కేరళ అని చెప్పి దిస్ ఇస్ ద హోల్ benefits of this project. So now let us discuss the key highlights of this thing. Okay, first is environmental and stakeholder consultations. Okay, so environmental impact assessment ఏదైతే ఉందో it will be made public. And also stakeholder consultations ని కూడా allow చేస్తుంది under offshore areas mineral conservation and development rules. So again, what was this act about? Mineral deposits ఉన్న ఏరియాస్లో we have to ensure safe extraction without harming marine environment. Okay, so as a part of this rules ఏంటి, systematic development of mineral deposits జరగాలి, అలాగే marine environment ని ఇంపాక్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో environmental management plan will be also prepared in order to address ecological concerns కానీ mitigation measures ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా అడ్రస్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ will be reviewing this environmental management plan. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్స్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే, దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ మెరైన్ బయోడైవర్సిటీ అని చెప్పి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇష్యూస్ రైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కర్బ్ దిస్, ద మినిస్ట్రీ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ అ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం నేచురల్ గ్యాస్ నుంచి వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి వేరియస్ స్టడీస్ నుంచి గైడ్ లైన్స్ తీసుకుని ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ అ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్.
So coming to the public sector undertakings and private sector involvement, in this 3 PSUs were involved. Entavi, Kerala Minerals and Metals Limited, Indian Rare Earths Limited, Travancore Titanium Protections Limited. So these are involved in beach and stone minings. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్కి కూడా మనం ఎంట్రీ ఇస్తున్నాం. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఒక కన్సర్న్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వడం వల్ల పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఆపరేషన్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అని చెప్పి కన్సర్న్స్ రేస్ అయ్యాయి. బట్ మినిస్ట్రీ ఏం క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది అంటే నో, PSUs విల్ కంటిన్యూ టు ఆపరేట్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, PSU ఆపరేషన్స్ ఏమి ఇంపాక్ట్ ఉండవు అని చెప్పి ది మినిస్ట్రీ హ్యావ్ క్లారిఫైడ్. Fine. So this is all this article about. So here we have a prelims question for you. Try solving it and do let me know the correct answer in the comment section. So the next article, inflation going up in south from migration from poorer states. So what is the context? Again, this article is important for GS3, right? So context enti, recently SBI have conducted a research report. I've released a research report. Idlo em cheptundi ante migration. So due to migration from low income to high income states, it is causing inflation in high income areas. Okay, what are those? Kerala kani Tamil Nadu lo inflation anedi untundi. And also it have analyzed region wise trends in retail inflation, which is showing that southern states evaithe unnayo, they have displayed higher price increases in vegetables, cereals and other food products. Okay, so what are the key findings? South India lo ఎక్కువ inflation ఉంటుంది, right? So I have a small question for you all. Let me know, how is migration impacting inflation? I'll tell you this, చూడండి. So migration వల్ల ఇక్కడ the amount, వాళ్ళ wages అనేవి increase అయ్యాయి. That means the purchasing power, their ability to purchase products అనేది it has increased. So as a result, demand for goods and services have increased. So demand పెరిగినప్పుడు obviously prices పెరుగుతాయి when there is lack of supply, less supply ఉన్నప్పుడు. So that is the reason it is causing inflation. Fine, I hope you understood this thing. So the same thing, higher disposable incomes valla it is pushing up prices. Okay, and also petroleum, diesel, liquor, automobiles లో higher taxes వేయడం వల్ల కూడా sector specific inflation అనేది it is happening. So ఈ సెక్టార్స్లో అగైన్ మోర్ ప్రైజెస్. ఫైన్. సో రూరల్ వర్సెస్ అర్బన్ ఇన్ఫ్లేషన్కి వచ్చినప్పుడు రూరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ హైయర్ దాన్ అర్బన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్, ఇన్ మోస్ట్ స్టేట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్, మీకు జస్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే మైగ్రేషన్ ట్రెండ్స్. సో సౌత్ ఇండియాలో వై వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బీయింగ్ మైగ్రేషన్ ఆల్సో. సో మీకు ప్రిలిమ్స్లో కొంచెం ట్రిక్కీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ హీ విల్ బి కనెక్టింగ్. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారంటే మైగ్రేషన్, ఒక స్టేట్మెంట్లో మైగ్రేషన్ బేస్ ఇస్తారు అండ్ డిమాండ్ బేస్, పర్చేసింగ్ పవర్ పారిటీ. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసి మీకు ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటి అంటే ద హోల్ కనెక్టివిటీ యాజ్ టు మైగ్రేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కాస్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, so this is all about today's Hindu analysis session and I hope you enjoyed it. If it already did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for you UPSC, and we just have 65 days. So keep working hard and I wish you all the very best for your prelims 2020. So thank you and see you tomorrow.